For many years, many people say Igbo language is dying. A language does not die because people complain. A language dies when its owners stop speaking, stop writing, stop teaching, stop building, and stop creating with it. So today, we answer the question, is Igbo language dying? We present the evidence and not repeat the fear. Things are happening in Igbo studies, but the thing is that many of us don't know, and then people believe that Igbo is dying, Igbo is doing that, but the ethno-linguistic vitality of the language is just super. Wow, you know, as you're talking there, you don't know what you did to me. You know, the key word is don't panic. Yes. The Igbo language is alive. Yes, alive and thriving. The Igbo language is alive and thriving. Ndewono aham bụ Imasonye nwanne unu nwoke onye na-ahazi nkuzi nke anyị na-ewetara unu ebe a nke Omenka app bụ ndị na-eweta ya nkuzi nke anyị kpọrọ Igbo Literacy Project nke na-agbado ụkwụ na inyere ụmụafọ Igbo aka ka ha wee mụta Igbo na-abụghị naanị asụsụ ma ọ bụ ihe gbasara omenala ha niile ihe niile gbasara Igbo for all things Igbo. Ndewonu ndị niile na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya Chukwu gọzie unu ọ bụ inyere anyị aka ka klaasị anyị na-akụzi ka o nwee ike ị na-eto eto. All of you that are tapping on the screen for us on TikTok and also on YouTube, thank you. I appreciate you. You are helping this class to grow. You are helping more people to know about what we do here every week. Dịka na-ahụ na board nkuzi m nke ụbọchị taa bụ nke na-agbado ụkwụ na otu onyonyo nke m hụrụ emere abalị ole na ole gara aga nke ndị a na-akpọ ndị otu Igbo Viva mere ebe ha na-agba ajụjụ ọnụ otu ọka nkuzi a maara na ihe gbasara amụmamụ Igbo na ihe gbasara Igbo ọ na-anwụ anwụ ka ọ bụ ma ọ dị ndụ. My teaching today is going to be based on my response to the opinion of one of the Igbo studies professors who was granted an interview by the Igbo Viva on YouTube, and the topic was about the strength, the vitality of Igbo language, if Igbo was really dying or if Igbo is well alive. And I encourage you to go watch that video even after this class today. And my teaching today is a response to the professor's opinion on YouTube. And I want to say that I do not in this class intend to attack the professor's person or his qualifications and his knowledge about Igbo language or language studies or language science. No, because the professor is a renowned professor in language, linguistics, and African language communications, and all the qualifications that he has. And so I'm going to talk a little bit more about him in the process of the class. N'ụbọchị taa, ihe mere nji chọọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu ahụ bụ mgbe ọ ka dị ọkụ. Ndị bekee say strike while the iron is still hot, right? And I believe that the conversation that went through that interview is a conversation that we've been having here. Nwanne anyị nwoke ọkankuzi onye nke agbara ajụjụ ọnụ na YouTube o wee kwuo uche ya n'ihe gbasara ọdịdị Igbo ma Igbo na-anwụ ma ọ na ya anwụ dịka anyị na-emetụ ọnụ na nkuzi nke anyị na-akụzi ebe a kwa ụbọchị. Dịka m na-ekwu ya, unu maara na ụbọchị niile na-akụzi nkuzi ebe a kamgbe ọnwa ole na ole anyị bidoro nkuzi a. Unu maara na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe gbasara Igbo, ihe gbasara ichekwa Igbo. Mgbe anyị na-ekwu ichekwa Igbo, anyị na-ekwu asụsụ, omenala, akụkọ ala Igbo dịka ndị mmadụ bi n'ime ya, ndị Chukwu kere kpọọ ha ndị Igbo. Ọ anyị nwe tide. All right, thank you.
So I invite you to today's class. I welcome you, you that have found an opportunity to join this class today, and you are happy to be here, especially our brother, the boss, who has the interest of not just being here by himself, but also bringing his followers to this place. So I hail you, all of you that will be joining by this kindness that our brother is rendering. And I appreciate all of you that have been regular in this class. Okay, day one. Right. Agaje m ikwu ọtụtụ ihe na Igbo. Ndị na-abịa ọhụrụ na klaasị m, unu mara na ana m eji Igbo na-eji Bekee. Ihe kpatara m na-eji asụkarị Bekee na klaasị m bụ na ọtụtụ ndị na-ege m ntị bụ ụmụnne anyị na ụmụnna anyị ndị amụrụ na ala na-abụghị ala Igbo, maọbụ ofesio, maọbụ ndị ofe mmanụ, maọbụ ndị ugwu. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo ndị na-eto n'ụbọchị taa, ndị amụrụ na mba, ha anaghị aghọta Igbo. Ha anaghị aghọta Igbo. Ụfọdụ ga-asị gị, I hear but I don't speak. That's how they say. Maọbụ, I understand a little. Okay, these are all different concepts we hear every day. Dalon. Igbo Literacy Project is about calling back the consciousness of Igbo people wherever they are towards the need for the Igbo people to be knowledgeable, to be literate in not just their language, their culture, their history, their identity. And we do this because Igbo people, the Bible, Igbo Bible nke iche. Igbo people are eligible enough to have their own Bible written. N'ihi na Bible ederede maka ihe gbasara ndị Jew na Chineke, otu ha na ya si gaa ije na ihe niile. Ọ bụrụ na e nwere ndị ejide akwụkwọ nke anyị na-agụ taa, ụwa niile na-agụ ya, ụwa niile na-anabata ya dịka ụzọ okpukperechi ha na ihe niile, ruokwa na ndị Igbo n'onwe ha. Igbo people are eligible to have a Bible written for them. The person that things fall apart is our own Bible. I partially agree with that. Thank you. All right. So, ile onyonyo nke ajụjụ ọnụ agbara Professor Mba wee na-akọwa n'Igbo na anyị na-anụ n'Igbo na anwụ. And I want to read from the words of the host of that, of that program. He says, for many years, people have said the Igbo language is dying. Okay. For many years, people have said the language is dying. However, a language only dies when its owners stop speaking, stop writing, stop teaching, stop building and creating with it. Is Igbo language really dying? Amaram na ajụa ya ajụjụ nọta na class ọtụtụ n'ime anyị ga-enwe ihe anyị ga-ekwu maka ya, ma Igbo na nwa anwụ ma ọ na ya anwụ. Mana ihe anyị chọrọ ile anya taa bụ site na ihe Prọfesọ Mba kwuru, Igbo na nwa anwụ n'eziokwu. I see myself as passionate about the concept of this topic that has been around for a while now. I see myself as one of those who believe that if the Igbo people do not do what I see happening now, that the prediction of UNESCO is possible to happen. And that is also why I am taking the position of responding to the video of the interview of our dear professor. Right. Mgbe Prof na-ebido ikwu okwu ya, he used a word called ethno-linguistic vitality. Ethno-linguistic vitality bụ ụzọ nwere ike iji kọwaa ya n'Igbo bụ ihe na-egosi ọdịdị asụsụ site na etu ndị nwe asụsụ si akpasi ya agwa, ma ọ bụ ihe na-egosi na asụsụ dị ndụ ma ọ bụ na ọ na-anwụ anwụ site na ihe ndị a na-ahụ anya. Okay?
ihe ndị a na-ahụ anya gụnyere etu ndị nwe asụsụ si akpasi agwa. Alright. Prof nyere ngụkọ ọrụ niile ndị ọkammụta na ọkankụzi a maara aha ya na mahadum niile dị iche iche na-arụ. Ya nwa mere anyị ji wepụta isiokwu a taa. Mahadum ọ ga-echekwa asụsụ Igbo? Mahadum ọ ga-echekwa asụsụ Igbo? Can Igbo language be saved by the universities? And I will say by the universities alone, if I want to, extend that. Can Igbo language be saved by the universities? We're going to try to see if we're going to be able to answer this question in the course of this class today. Mgbe ọkankụzi mba na-ekwu okwu, o wee rụtụ aka ọtụtụ ọrụ ndị ọkammụta na ndị ọkankụzi nọ na mahadum dị iche iche na-arụ. He pointed at several academic works done by several academic gurus, professors, PhDs in Igbo language studies. He mentioned some names, some of whom are dead, most of whom are alive today. We know that the works of men speak for them even when they are no longer here. Anyị maara na ọrụ anyị ka a na-eche echeta anyị. Ya nwa mere ọkankụzi mba ji kpọọ ndị dịka Emenanjọ, Ọgbalụ, Ọnwụ, Esikochakụ, ọtụtụ ndị akpọtụrụ aha ndị na-anọghị izikwa ebe ndị lakwurula ndị ichie, na ọtụtụ ndị ọkpọkwara aha bụ ndị nọ ebe a taa, ndị na ha ka ndị ka na-arụ ọrụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Mana ka anyị leba anya n'ụfọdụ ihe ndị anyị chere mere na ajụjụ ọnụ a nke agbara ọkankụzi a. Ọkankụzi rụtụkwara aka ihe gbasara orthography, nke bụ ka esi ede. Unu maara na ka esi ede bụ otu n'ime ihe anyị na-etiwasị isi maka ya ebe a. Ọ rụtụkwara aka n'ihe gbasara ka esi ede Igbo bụ orthography Igbo, the standardization of Igbo language, right? How Igbo language is written and as opposed to the dialects. All right. Ọkankụzi mba na onye na-ahazi ajụjụ ọnụ ọgbara ya bịara mee ka anyị ghọta na ihe gbasara Igbo a na-ekwu okwu ya ekwesịghịzi ịbụ na anyị nọ ebe a taa na-ekwu na Igbo nwere nsogbu, na o nwere ike ịnwụ dịka UNESCO kwuru, na o kwesịrị ịbụ na anyị niile ga na-ekwuzi okwu na Igbo adịrịla na ọ ga-adịgide. The hosts say that the question is no longer about fear, but about what is actually happening. If scholars are writing and institutions are growing, the story is not finished. Is it true that the condition, the situation of Igbo language today is no longer about fear because scholars are writing? Is it a correct position to say because Igbo scholars are doing scholarly work in the universities, that is why there's no more fear, there's no more tension or apprehension that Igbo language is depreciating? That's the first question I want us to begin to imagine. Is it true? Is it a suitable position to take? N'ilekwa anya n'ihe gbasara ihe niile ọkankụzi mba kwuru na ajụjụ ọ na-agbara ya, ị ga-ahụ na ihe niile o kwuru gbakwasara ụkwụ na ọrụ ndị ọkankụzi na ọkammụta na-arụ n'ụlọ akwụkwọ dị elu nke a na-akpọ mahadum. Every evidence that Prof gave was based on scholarly works, scholarly efforts, academic works, academic efforts
humans who have done works, those who are still doing work, but at the university level. And that is where I became a little bit concerned. That really triggered my wanting to, respond by teaching this class, this topic today. That's where I came with the question, can the universities save Igbo language? All right. Prof went ahead to say that the younger generation is entering these studies massively, that is Igbo studies, okay? And he says that to test ethno-linguistic vitality, we look at the population, which is increasing and now estimated at between 40 to 60 million. Furthermore, the language is now studied in almost every university in the Southeast and is legalized in all federal colleges of education in Nigeria. And he went on to say what is going on in UNN. Now, let us come back to Professor Boniface Onyemechi Mba. Professor Mba is a renowned linguist, like I said. He has all the qualifications, all the trainings, all the skills about language studies, the scientific study of language, which is linguistics. He also is very well grounded in Igbo studies. I used one of his books, when I was a university student, one of his earliest books on syntax. Professor Mba is a renowned scholar in syntax and semantics. So he is an authority in the conversation that he, was engaged in. So he is also a person you can listen to in matters concerning Igbo language or language in general. So you see, for us to discuss the position of Professor Mba today is not out of place because he's an authority. And you know what authority position does to all of us. Because somebody as an authority, makes a statement in something that they are an authority in, they will be listened to. So we have seen those that, and I was telling us about Professor Mba. So he is a professor of language and linguistics in the University of Nigeria, Nsukka, which is the #1 university in Nigeria, of course, UNN and others, right? All right, so I was bringing out the fact that he is an authority that you should listen to, that we should listen to, that we can listen to when matters of Igbo language are discussed. All right, but let us look at what it means to talk about language extinction or language death. Gịnị bụ ihe a na-akwudo mgbe niile si asụsụ na anwụ anwụ? Kedu ihe asụsụ ịnwụ anwụ pụtara? I think it's important for us to have that understanding. Gịnị bụ asụsụ na anwụ anwụ? What does it mean? Okay, and aga m agụpụta a few things, at least that will help us have that understanding, basic knowledge about what language death or language extinction could mean. Right, language extinction happens when a language has no living speakers left. Number one. It occurs when the last native speaker dies and no one else knows or uses the language for daily communication. Okay, this means the language is completely gone for active human use. We talk about language extinction as something that happens when a language is no longer having speakers, or when speakers of a language disappear over time. Okay, that's what language extinction or language death is. And that is what UNESCO predicted that may happen to Igbo language if care is not taken, if Igbo people do not do anything about the situation of Igbo language. So I just want us to have that, foundational understanding. And then, why languages go extinct? Why do languages really go extinct? Why can languages die? Why do they really die today? That they say that in 2 weeks, over how many languages die in about 2 weeks? I can't remember that figure again, so that I don't really mess the data up. All right.
So kedu ihe mere asụsụ nwere ike ịnwụ? Kedu ihe ga-akpata ọnwụ asụsụ ọbụla? Not only Igbo. Thank you, Leoga. Why? Number one, fewer speakers. When a language begins to have fewer speakers, that is, communities stop using their native tongue. When communities stop using their native tongue, and I want us to pay attention to these indices, to these pointers. Number two, no teaching. Parents do not teach the language to their children. Parents do not teach the language to their children. It did not say teachers do not teach the language, okay? And it did not say teachers, particularly in the university or academics or something, okay? Less engagement, yeah, Beatrice. Third one, big pressures. People switch to a dominant language for jobs, schools, or safety. Then the last one, history. Past rules, forced changes, or boarding schools hurt native speech. Ọ bụrụ na ị nụrụ ihe niile m gụpụtara, ị na-aghọta Bekee, Oyibo. Ajụjụ nke mbụ m nwere bụ, kedu n'ime ihe anọ ndị a m gụpụtara nke ị chere na-anaghị eme Igbo ugbu a? If you understand English and you heard what I read out from the internet as some of the reasons that languages die, my question to you is, which one of these four indices, which one of these four factors is not primarily happening to Igbo language today? Which one? I want to mention it again. Fewer speakers. Communities stop using their native speakers. Stop. I will say that communities in Igbo have not stopped using their native language, which is Igbo, right? Nobody will say that. Communities have not. But are people in our communities having less and less use of Igbo language in their daily communication, whether those abroad and those back home? Is it really happening? Are people finding themselves using less and less of Igbo in their daily transactions? Even nime ahia, nime ekono nwa, nime aba, nime ahia Onisha. Are people continually, gradually beginning to lose the engagement they have with Igbo language in their daily transactions, interactions, communications? No teaching. It says parents do not teach the language to their children. Are we seeing that many parents do not indoctrinate or enculturate their children anymore amongst Igbo parents, Igbo speakers? So I am explaining what I read from, what I am reading from the excerpt. Okay, I got. Do we now have parents who no longer teach their children or encourage their children to speak Igbo? Yes. Dika Musa chọpụtara na m na-asụ Bekee na klaasị. Ndị niile na-abata na klaasị a kwa ụbọchị, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụafọ Igbo ndị na-anaghị aghọta Igbo, mana ha nwere mmasị ịmụta Igbo. Na klaasị m ka m na-anọ wee na-agwa ụmụafọ Igbo ndị na-eto na mba n'ofesi sị, ọ bụrụ na ị toola topụta ihe eji mmadụ eme, ya bụrụ na nne gị na nna gị akụziri gị Igbo, enyere gị aka ịmụta Igbo, ugbu a ọ dịziri gị. You no longer have an excuse. Yes, you can blame your parents for all you can. You can do that. They can be exonerated from the blame. But now you are grown. You now have the duty, responsibility of seeking the way back to your cultural identity.
Especially if you are lucky to have found this class and maybe any other platform that teaches Igbo. Okay? Wala de. Celestial match because I anakwe me matchmaking eba, you know. Ejila nkuzi Igbo na akuzi achọ ndị ga-abatara gị ndị ga-ewetara gị ego. This is not a platform for adverts, you know. And then we are really talking about something very much more important to us as Igbo people. Ọ bụ na Igbo onye Igbo. Echem na nkuzi anyị na-akuzi kwesịrị ịgbasa gị karịa ozi ahụ na-ezipụ ugbu a. Biko. All right. Are we having parents who no longer encourage their children to speak Igbo? Ayonwereta? Yes. Pressure. People switching to a dominant language for jobs, schools, or safety. Ọtụtụ mgbe anyị na-anụ na ihe mere ndị nne na nna ji ọgbasaghị ha na ụmụ ha anaghị asụ Igbo bụ Bekee ma ọ bụ Oyibo bụ nke ga-enyere ha aka ịchọta ọrụ. Ọtụtụ mgbe anyị maara na ihe mere ndị nne na nna anaghị akwado ụmụ ha ịsụ ma ọ bụ ịmụ Igbo bụ na ha maara na ha kwenyere na Igbo bụ nke na-enwe ike inye ha ọrụ. Igbo bụ nke na-agaghị emeghere ha ụzọ ọrụ, ụzọ ego, ụzọ nweta, ụzọ mkpata na ihe niile. Mana Oyibo ga-emeghere ha ụzọ. Igbo agaghị emeghere ha ụzọ. Parents have the opinion that leads them to not encourage their children to speak Igbo or even learn Igbo because Ejigbo ejebe. Nkuzi ọzụzụ nke anyị hiwere n'afọ gara aga nke anyị na-akwadobu ime ya nke ugboro abụọ n'afọ nke taa. N'afọ a bụ nkuzi nke anyị kpọrọ Ejigbo ejebe aja mbele. Ọtụtụ ndị nne na nna kwenyere na enwe ebe Ejigbo eje. Ọtụtụ ndị nne na nna kwenyere na Igbo anaghị eweta ọrụ, Igbo anaghị emeghe ụzọ. Ruokwa n'ụbọchị taa mụ na gị bụ okwu n'ọnụ na-ekwu okwu a, ọtụtụ ndị nne na nna Igbo ka kwenyere ya. Ihe anyị ji mata na ọtụtụ ka kwenyere ya bụ na anyị na-anụta site n'ọnụ ụmụ, site n'ọnụ ndị ezinụlọ ụdị nne na nna ndị dị otu a, n'ihi na anyị na-eme nchọcha, anyị na-ajụ ajụjụ, anyị na-eleba anya n'ihe gbasara Igbo. Ọ bụghị ihe anyị na-ekwu n'isi efu, ọ bụghị ihe anyị tetara ụra bido kwuo. Ọ bụ site n'ihe ndị anyị na-ahụ, ihe anyị na-anụta n'ọnụ ndị anyị na ha nwere mmekọrịta mgbe anyị na-ajụ ajụjụ ihe gbasara Igbo. We are not making an assertion based on nothing. We are making this assertion based on facts on the ground, coming from the research we have been embarking upon, looking at the situation with Igbo. So ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ịbụ onye nna anọ ebe a taa, jụọ onwe gị ajụjụ, gị na nwa gị ọ na-akpa nkata n'Igbo? Ibi n'ofesi, ibi na mba ọzọ na-abụ Igbo, ruokwa na ndị nke ebe n'ala Igbo. Otu onye nkụzi anyị na ya na-emekọrịta ihe wee na-akọrọ m sị na ụlọ akwụkwọ, onye otu nwa akwụkwọ ya na ya so gaa akwụkwọ, biri na village ebe ha bi ha na ndị village people ha wee bikọ n'ebe ha bi. Ka nwa ya topụtara, nwa ahụ anaghị aghọta Igbo ruo na ihe ndị bekee nwere ikpọ simple instruction in Igbo. Onye nkụzi a wee sị na ihe agbawachara ya obi. O ji jụọ nne onye mụrụ nwa sị, nne, kedu nke a na-aga akwụkwọ na ya gịnị? Ọkwa na mụ na gị so gaa akwụkwọ na village. Nwa agabeghị mba Amerịka ka o ji aga nke ndị London maọbụ nke ndị Canada. N'ụlọ akwụkwọ niile nwa ha gara bụ na village ebe ahụ, na mana nwa anaghị aghọta Igbo nke o ji asụ asụ. Onye nkụzi a wee na-asị na ihe a riri ya ahụ
gbawa ya obi na ọ fọrọ ntakịrị ya kpọọ nwa akwụkwọ ahụ nwa enyi ya nwaanyị ahụ iyi because onye anyị na ya kụsịrị gụọ akwụkwọ. It's a simple fact. In linguistics, when we talk about phonetics and the production of language, the production of speech, we often ask people to practice it. So we often ask people to practice speech production. Okay, in linguistics, we do not argue over speech production because it's a practical thing. So when we want to say, okay, if you do nagiji aka gị jideno akpịrị gị ebe a ị ga-ahụ na ọ na-emote ọ na-vibrate. Okay, now if you do you find out it's not vibrating, is a very what the English will call litmus test. It's a very practical test. Now I'm applying this concept of practical test, and I do always like to do that to the situational topic, the topic of the day. You are a parent. You have children. Your children are born, whether they are born in Igbo land or outside of Igbo land. They are grown. They are growing up. Do they speak Igbo as we talk? As you speak now, ụmụ hana aghọta Igbo. Maazị Nnemeka ndewo. Maazị Nnemeka ụmụ hana asụ Igbo. Ikenna daalụ. Onye nna nọ na klaasị a, ị ga-asanwu ajụjụ a, ị ga-azanwu ajụjụ a si ụmụ m na-aghọta, ụmụ m na-asụ. Can you? Ka ị ga-asị ha na-anụkwa mana ha adịghị asụ. Ha na-anụkwa mana ha na-asụtụ ntakịrị. O nwere ndị nke ọzọ ga-asị ụmụ gị na-asụkwa Igbo? Ọ ntakịrị. Ntakịrị. Nke a na-asụ Igbo. Nke a na-asụ Igbo nke ọma. Ndị nke ọzọ na-asụ Igbo. Mbe kpọrọ ụmụ ya niile jụọ ha sị ihe ole ga-eme gị wee mata ihe. Ọkwọ nka gịnị ga-eme gị, ihe ole ga-eme gị tupu gị mata ihe. Now, we are not talking about writing yet. We're talking about speaking, basic speaking of a person's native language. So, good. Are we experiencing all of these factors in Igbo language now? We are experiencing parents not encouraging children to grow up learning and speaking Igbo language. We are experiencing people from our communities using less and less of Igbo language. We are experiencing that today. We are experiencing pressure, societal pressure. People believing that Igbo language will not give them job, will not open the doors for them for wider communication, interacting with international folks, political whatever, and all those shenanigans that people say. Ndị na-ekwu ihe ndị ahụ ndị ole, ndị Igbo, ụmụafọ Igbo. Are we experiencing people relying on the past history of when they went to school that they were not allowed to speak Igbo language? Are we seeing it here today? Yes. Ọtụtụ ka na-asị kedu ihe iji na-agwa anyị na anyị ga-asụrụ Igbo? Ọyịma anyị na mgbe anyị gara school na akwụsịrị anyị ịsụ vernacular. Ihe ndị a arụtụrụ aka, ihe na-eme asụsụ na-eji anwụ anwụ ọ nọ n'Igbo taa. Ajụjụ a bụ nke dịrị anyị niile, mana ọsịsa ya nwere ebe a taa bụ ọ nọ n'Igbo taa. Let's go ahead. Ka anyị gaa n'ihu. In linguistics, language death occurs when a language loses its last native speaker. Igbo language has not lost its native speaker. Okay. Good. Well, somebody said, unfortunately, that job aspect is really a thing. I think it's arguable, right? Okay. Let's guide this up here. By extension,
Language extinction is when the language is no longer known, including by second language speakers. When it becomes known as an extinct language, a related term is linguicide, the forced death of a language. I can go a little bit more of the excerpt. Now, what are the types? Kedu di ọnwụ asụsụ na anwụ ndị enwere n'ụbọchị taa? Kedu di ọnwụ? What are some of the types of language death or extinction that we have? Language death is typically the outcome of language shift and may manifest itself in one of the following ways. Gradual language death. Gradual language death, which is the most common way that languages die. The most common way that languages die. Ụzọ dịkarịcharịrị mfe asụsụ na-eji anwụ. Generally happens when the people speaking that language interact with speakers of a language of higher prestige. This group of people first becomes bilingual. This group of people first become bilingual. Then, with newer generations, underline newer generations, with newer generations, the level of proficiency decreases. And finally, no native speakers exist. This has become the term called language murder. The most common way languages die. Ụzọ dịkarịrị mfe a na-ahụta asụsụ na-eji anwụ anwụ. Nke mbụ, mgbe otu ndị bidoro, ndị na-asụ asụsụ ha, ihe nke nwaanyị mee, ha wee bụrụzie ndị na-asụ asụsụ ha na asụsụ ọzọ, ya ka ndị bekee kpọrọ bilingual, nke bụ ịsụ asụsụ abụọ maọbụ karịa. Ọkwa ya? Mgbe nke a mechaziri, ndị a wee bụrụzie ndị ha na-asụzi asụsụ ọzọ karịa ka ha si asụ asụsụ ha. Ha na-asụ asụsụ ndị mba ọzọ ahụ karịa ka ha ji asụ asụsụ ha. Then, the next generation, ọgbọ nke ọzọ ga-abịazi ga-esotezi ọgbọ nke ahụ, ndị kazi asụ asụsụ ndị mba ọzọ karịa asụsụ ha, ga-abụ ọgbọ a ga-enwezi ụjọ sị asụsụ ndị a nwere ike ịnwụ. Achọrọ m ịjụ ụmụafọ Igbo nọ ebe a, unu gwa m ihe edepụtara ebe a, ma ọ bụghị ihe bụ ụjọ ndị niile na-ekwu maka nsogbu anyị na-enwe n'asụsụ Igbo taa. Unu mee ka mara ma ihe a edepụtara ebe a m gụpụtara ọ bụ na ọ bụghị ya bụ ụjọ UNESCO mgbe ọ na-ekwu okwu ihe gbasara asụsụ Igbo na o nwere ike ịnwụ. Ụmụafọ Igbo nọ ebe a, achọrọ m ịjụ unu ajụjụ. Ọ dị gị ka ihe a gụpụtara ebe a anaghị eme n'Igbo taa? Can somebody answer these questions, please? Have we not found ourselves as a people who use a foreign language in our daily interactions more today than we use our native language? I need your opinion. I just want you to answer that based on your personal experience. Have we not found ourselves? It's happening. Somebody says it is. I want your opinion, your honest opinion. Is it not happening with us, Igbo? How can we stay silent about this? Igbo, ọ bụ na anyị abụghị ndị enwere ike ịkọwa taa dịka ndị na-asụ asụsụ Bekee, Oyibo, ma ọ bụ even asụsụ ndị ọzọ karịa Igbo? Are we not the people today who write better Englishes? The most beautiful English that you would encounter in anywhere, Igbo people write it. How many of us can write a single correct Igbo?
Gị nwa na-ege m ntị, gị nwa na-anụ olu m ebe a taa. Ịma asụ Bekee, ịma ede, ịbụ ọkachamara. Unu niile maara Bekee, which is very beautiful, right? Ahịrịokwu Igbo ole ka ị nwere ike ide? Ya bụ ahịrị ziri ezi. I'm just saying, Igbo, ndị Igbo, ụmụafọ Igbo, anyị bụ ndị Igbo, ọ pụtara na ya anaghị asụ Bekee taa, ọ pụtara na ya anaghị eji Bekee eme ihe taa karịa ka anyị ji Igbo eme ihe. In everything. Have you imagined how difficult it is to get an Igbo person to speak Igbo in a minute without speaking English? Ọ baghịbeghị n'ụbụrụ, ọ ịhụbeghị etu o si raa ahụ sie ike ime ka onye Igbo sụọ Igbo naanị n'otu nkeji na-etinye ya Bekee. Ekwuwebe m maka odide nke m na-akụzi ebe a kwa ụbọchị. Kedu ihe anyị na-enyere onwe anyị nsogbu, na-eduhie onwe anyị? Ana achọrọ m ka anyị zaa onwe anyị ajụjụ ndị a niile. Several different universities that are establishing Igbo language today are side by side establishing French department, German department, Chinese department, all other departments, including Spanish departments. Several n'ala Igbo. Ihe niile m gụpụtara ebe a rụtụrụ aka na ka ndị nwe asụsụ si akpasa asụsụ ha agwa, ka ndị nwe asụsụ si asụ asụsụ ha ma ọ bụ si eji asụsụ ha mere ihe. Onweghị nke ekwuru ihe gbasara ọrụ ndị ọka nkụzi na ọka mmụta na mahadum. Ihe niile ngụpụtara ebe a ekwughị maka onweghị mgbe ọ sị ọ bụrụ na ndị nọ na mahadum kwụsị ịkụzi asụsụ ha na asụsụ ahụ ga-anwụ. Everything I read out here mentioned the participation, the fluency of native speakers, the language use of native speakers. It never talks about the research quantity. It didn't talk about the volume of theses that have been written in all the universities. It never said if the language will die when researchers stop researching about the language. It did not say the language will die when professors studying the language decrease or something. No. Ọkwa ndị Bekee dere ihe m gụrụ, ọkwa ịhụnụ na-edere na Bekee, ọkwa ya? Ụmụafọ Igbo ajụjụ m ka na-ajụ bụ, all these that I read out here, which one of them is not happening to us now? The only one that is not happening is stopping to use completely. A whole community stopping to use. But are we gradually, unconsciously, blindly, ignorantly stepping into that, walking towards that? Yes. Igbo si na atụrụ na-anyụ otoro, na-anyụre ọdụ ya, na-anyụre ike ya, chee na ọ na-emegbute onye nwe ya. Maka mmụọ nshi a ka onye nwe m na-egbu ya, na-anyụ tọrọ ya obe niile, mana atụrụ na-anyụre ike ya, na-anyụre ọdụ ya, chee na onye nwe ya ka ọ na-emegbu. Everything I read out here talks about the willingness of individuals, families, which, as Beatrice rightly said, which makes up the society, the community. What is the willingness of you as Igbo person? What is the willingness of Monaga Abo as Igbo people in the use of our language? He never talked about the volume of research done in universities. Ana m ekwu ya mgbe niile na-akọ ya n'akụkọ, na-ama ya ka ọkwa na class ma, that the thing that led, in my opinion, UNESCO to do a prediction on Igbo language is, as far as I'm concerned, Igbo people's attitude towards Igbo language. Simple. Let us go back. Ka anyị ga-achị na ụfọdụ ihe na-ekwu mba kwuru. Ka anyị leba anya na ụfọdụ ihe
Ọkankụzi Mba kwuru. Ọ sị na the young generation is entering these studies massively. Ọkankụzi anyị asịghị na the young generation is speaking Igbo massively. He also that the young generation is entering these studies massively. Or say the young generation is speaking Igbo language massively. Ajụjụ m wee bụrụ, is Igbo young generation speaking Igbo massively? That the young generation of Igbo people is entering Igbo studies in the universities massively, which is arguable if it is really factual. Does it translate into the language use and proficiency of the young generation out there in the society? No more Igbo taa na-abanye na-amụ Igbo na university, which in my opinion is highly arguable. The different universities na-akụzi Igbo n'ala Igbo taa, ịga ha niile gburugburu gaa lee ọnụọgụgụ ndị na-abata chọrọ ịgụ Igbo na ọnụọgụgụ ndị na-abata chọrọ ịgụ ihe a na-akpọ History and International Studies, Sociology, Political Science na ụmụ iri kọọsụ ndị ahụ a na-agụ, anyị na-eji aka abụọ amaburu. Ịga na mahadum anyị niile dị iche iche taa, ị ga-eji anya gị wee hụrụ, ọ bụghị mụ a ga-agwa gị, ma ị nwere ike ịgbakwunye ọnụọgụgụ ndị na-abata na university na-achọ ịgụ Igbo na ọnụọgụgụ ndị na-abata na-achọ ịgụ kọọsụ ndị ọzọ niile dị iche iche. Can you compare that? Can you compare the number of Igbo students who get into the university every year intending to study Igbo or Igbo-related course with the other Igbo speakers who get into the university every year with the intention of studying any other course but Igbo? Can you? Let's still leave that for that. Whether it is low or high or whatever, the question that is more important to us is that young Igbo speakers are getting into the studies of Igbo language massively. Does it in any way translate into the language use and proficiency and fluency of Igbo speakers out there in the society? Also, he pointed out the population of Igbo people as increasing. Yes, Igbo population is increasing. Today, there's a statistic now, we're up to 70 million Igbo people across the world, right? Echefukwala na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụrụ na onye ọzụzụ atụrụ tufuo otu atụrụ ya, onye ọzụzụ atụrụ nwere atụrụ narị, o tufuo, ọ ga-ahapụ 99 chọwa otu ahụ naanị. Mana ihe na-enye anyị nsogbu ugbu a bụ na ọ bụghị otu atụrụ naanị na-efu. Atụrụ 99 atụrụ 99 efuola. Si ga-agwazi m ihe onye ọzọ atụrụ ga-eme ma ọ ga-ahapụ otu nke fọrọ n'ọba. All right, okay, ka anyị gaa n'ihe. Ndewo. All right. So, ajụjụ nke ikpeazụ m jụrụ wee bụrụ, does increasing Igbo population mean increasing Igbo literacy? Unu chere na ndị Igbo na-eto n'ọnụọgụgụ, ụmụafọ Igbo ebe niile, anyị juru ebe niile ruo iruo n'ọnwa gị hụ anyị, ruo n'anya nwaanyị nọ ya, na anyị na-eto n'ọnụọgụgụ, ọ pụtara na anyị na-eto na ka anyị si asụ Igbo? Otu ihe ahụ ka anyị si asụ Igbo, ọnụọgụgụ anyị ọ na-emetụta ya? I really want us to answer these questions. I don't just want us to keep quiet about this. Ụmụafọ Igbo, ọnụọgụgụ anyị na-eto eto, ọ bụ otu ahụ ka asụsụ Igbo anyị na-asụ si eto? Ọ bụ otu ahụ ka anyị si eji asụsụ anyị eme ihe si eto? Gị onye na-ege m ntị, ị na-eji Igbo eme ihe kwa ndụ gị niile?
Forget about the fact that you are bilingual. We are bilingual, right? Like I am proficiently speaking both languages. And do not also get it wrong. We have never said stop speaking English, right? Of course, we won't say that. But the question is, what is your level of use of both languages? Kedu ka isi eji Igbo eme ihe? Kedu ka isi eji asụsụ ndị ọzọ eme ihe? Asụsụ ndị bịara tọwata anyị n'agha. Ọ naghị ewute gị na ndụ gị niile na ị na-ebi ndụ nye ndị ọzọ, that your life is all about living for others. What I mean by that is not by virtue of being kind. I mean living other people's culture, other people's story, other people's religion, other people's language, other people's identity. For some of us, the only thing about Igbo in us is the name we bear, or maybe we know where we come from. The practicality of language use amongst Igbo speakers, which is one thing, one factor that either keeps a language alive or makes it to die. Ụmụafọ Igbo si eji Igbo eme ihe, ọ na-enyere Igbo aka. Kedu ụzọ o si enyere Igbo aka? N'ọnụọgụgụ Igbo na-eto kwa ụbọchị, na a na-ede thesis n'Igbo na mahadum taa. Kedu ụzọ o si enyere Igbo aka ọ bụrụ na ịtụnyere ya ka ụmụafọ Igbo si asụ Igbo? Ka anyị lee okwu gbasara literacy anya, ka anyị lebagodi anya. Professor Mbasi, the interest is there. The interest in learning Igbo is there. The interest is there na UNN, right? Beatrice says some people have already slashed their Igbo name to sound English. It is Kerebai Gebido, Kerebai Gapose. One nine why Oyoga Dremma Kubochi. Niile nke ndụ ya bụ Kedahia Chimamanda Ngozi Adichie ekwuole maka nka, ọ kụziele maka nka, okwuole na mahadum, okwuole ebe niile dị iche iche. The person of Chimamanda Ngozi Adichie is an epitome of Igbo-ness, Igbo identity proclaimed, exhibited, revealed, elevated, manifested. Why do I say that? A person skilled, talented, endowed with many words in English. A person who finds herself as a representative of her cultural identity in everything she does. It doesn't matter how much English she speaks. She speaks fluently Igbo. It doesn't matter which English country she travels. She represents the Igbo-ness in her by talking about Igbo, both in Igbo and in English. Shim Amanda is not an Ishiago Igbo person. Alright, kind of buku literacy anya. It says the best and most comprehensive definition of literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, and communicate using printed and written materials across various contexts. The ability to identify. Mmadụ inwe nghọta, literacy, mmụta, bụ mmadụ inwe ikikere ịhụta ihe ma ghọta ihe ọ bụ, nwee ike tapịa ya, nwee ike ikepụta ihe site na ya, nwee ike inwe mmekọrịta ihe nke okwu ọnụ, communicate. Whether you are doing this using print material, that is in a written form, or doing this in a verbal form, literacy encompasses the holistic knowledge of a concept, the holistic knowledge of a language by a person. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ bụrụ na isi na mmadụ, if we say that a person is literate in something, that means the person has a holistic knowledge about that. If it is a language, the person has an oral or speech knowledge about the language. The person has the written knowledge about the language. The person can create
the person can comprehend, process, and recreate concepts in the language. Onye ahụ ga-aghọta, wee ṅomie, wee sụgharịa ihe a na-ekwu n'asụsụ ahụ, right? That is literacy. Ya bụ mmụta. Na klaasị ekwutula m ya sị na ihe a na-akpọ literacy na-ebidokwa tupu mmadụ aga school dịka mmụta. Now, as it concerns language, as we're talking about, ajụjụ ọzọ wee bụrụ, unu na-egekwe ntị, unu na-agbakọkwa, na-apịkọkwa, na-ele ajụjụ ole m jụrụla na klaasị a taa, nke ọtụtụ n'ime unu enwebeghị ọsịsa nye. And I would wish for a person to answer some of these questions, maybe challenging my questioning of those issues, okay? Just like I'm challenging the opinion of Professor Mba, and I forgot to give a caveat to say that I think I did, that this class is not in any way intended to attack the person or qualification of our professor, but rather to challenge his position about the situation of Igbo language. That's all. For academic purposes, it is an academic exercise. For the practical purposes, it is a question of the day. Na ihe niile anyị na-ekwu na-eti gbasara Igbo, ma ọ bụ ọnọdụ Igbo na Nigeria, ma ọ bụ ọnọdụ Igbo na mba ụwa niile, na otu n'ime ihe dị mkpa karịa dị mkpa nọ na ntọala Igbo taa bụ ihe gbasara asụsụ anyị, ka anyị nwa si eji aka anyị egbu asụsụ anyị, how we are killing our language by ourselves. Ihe niile ndị ọzọ anyị na-ekwu maka ya, ụwa na-eme anyị, ndị Nigeria na-eme anyị, ndị obodo ndị ọzọ na-eme anyị, ihe gbasara asụsụ anyị bụ otu n'ime ihe anyị ji aka anyị eme onwe anyị. Let's go back to the question of literacy. Having heard the definition of literacy, dear Igbo speaker, fine girl, ndewo, nwa afọ Igbo mara mma, nwa afọ Igbo nwere ojuju afọ dịka onye Igbo ọ bụ. Are you literate in Igbo? Nwa afọ Igbo Chukwu gọziri, nwa afọ Igbo ekeziri ọfụma, chọọ ya mma, were Igbo nye ya. Are you literate in Igbo? Can you comfortably say that you are literate in your language? Okay, let's not be too personal. How many Igbo speakers, native speakers, you know that are literate in Igbo language? What are we really saying? Let's talk about the literacy level of Igbo by Igbo people. Ụmụafọ Igbo le maara Igbo, ịmaara Igbo, ịma Igbo, ịma asụ, mara agụ, mara ede, mara eji Igbo eme ihe, ya ka nna ajụ gị. Ịmaara Igbo asụ, ịmaara Igbo agụ, ịmaara Igbo ede. Kedu onye na-achịbata? Okay. Ụka na-asụ anya. Ndewo. Ọ dị ka ị batara ka ị saa ajụjụ m na-ajụ. Ị maara asụ, ị maara agụ, ị maara ede, ị maara eji Igbo eme ihe. Can you comfortably say that? Ụka na-asụ anya. Daalụ nna m, ya dịkwa gị na mma. Obi dị m ụtọ na ihe ị na-eme. Ị na-akpọchite mmụọ ndị be anyị, uche ha na-adị n'asụsụ anyị na-alazi ala. Ọ kwesịrị ekwesị wụrụ ihe ziri ezi. N'itinye ọnụ n'ihe ị na-ekwu, ọhịa ezuru obodo niile ọnụ, ma ndị eze na-achị anyị. O nwere ndị eze wụ ha chọọ ịgwa ndị ha na-achị okwu, enweghị ike ịsụ asụsụ Igbo na-etighị ya bekee. Ọha na eze ndị Igbo anyị wụ otu jikọtara ndị Igbo niile, a na-eme nzukọ ebe ahụ ọkwa asụsụ bekee. Iwu na-achịkọta ha nke bekee kpọrọ constitution ha, ọwa asụsụ bekee ihe ji dee ya. A na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ha, a na-aga nzipụ ozi, ọkwa asụsụ bekee. Ya wụ ihe jọrọ njọ
shigbo nkakwu n'oshi ọhaneze ndị Igbo kwesịrị ibido n'isi ihe ọgwụla na-eme ihe ọgwụla wu nzukọ ha otu ndị eze nke bekee kpọrọ Traditional Rulers Council aga n'ime ya ị ga-ahụ ndị anya ha na-asụ bekee onye jọrọ njọ a na-elekwa anya ma ndị radical ba enwe ha na-akpa ala dị mma ndị bekee so many local government ọtụtụ ndị na-achị anya ha bịakwa ebe ha enweghị ka ịsụ asụsụ Igbo na-etighị ya bekee ihe nwere nkọwa n'asụsụ Igbo ha gakwa ebe ha na-asụ bekee ihe awụ ihe jọrọ njọ ekwesịrị oge anyị nọ secondary school a na-agụ ihe ọgụgụ n'Igbo a na-ede ihe odide asụsụ Igbo enwe akwụkwọ a ga-agụ agụọ ya anyị na onye nkụzi agụọ ya tapịa ya gwa gị ihe asụsụ bekee pụta n'asụsụ Igbo gị na-amara ya mana ọ wụzi ihe jọrọ njọ na-abịazi eme Igbo ọ masị gị ga-ede ya na WAEC ma ọ masị ha kwana gị ga-ahapụ oge m dere ule WAEC ọwa iwu na South East na mpaghara ọwụwa anyanwụ ebe anyị nwasị ịghọta ọwa iwu na ị ga-ederịrị asụsụ Igbo anaghị agbagha mana ọ na-akpụzi m n'anya na asịzi ọ masị gị ga-eme ma ọ masị ha kwana gị enwere ndị ga-ede WAEC ya wuru 8 subjects excluding na asụsụ Igbo anyị ewefu asụsụ Igbo ịghọta so ihe awụ ekwesịrị ịbịa tụgharị uche bịa mee ya iwu ọ jọkwuru njọ ị ga-ahụ onye bịa Owerri ya na-asụrụ ụmụ ya bekee n'ala Igbo ị na Owerri dị fa Owerri dị oti ịbịa na my village ịbịa na obodo m ebe m si gị hụ ndị gị na ha tụrụ amụtaghị m asụsụ bekee n'ụlọ anyị ebe a zụrụ m ọ na bekee ọ na n'ụlọ akwụkwọ onweghị nne na nna m sụrụ m asụsụ bekee ha na-asụrụ ngwụ site n'isi ruo na njedebe ọwa asụsụ Igbo bekee ọ na skuulu ka m mụtara ya mana ọgwụ ihe ịgba anya mmiri ịbịa na vileji n'ime obodo m ga-ahụ asị na ndị ọgbara ọhụrụ ga-ahụ nwatakịrị a mụrụ n'erube 3 years nne ya na-asụrụ ya asụsụ bekee ya ga-ego ya ahụ agụ ya gụọ ya Chantel Anabe ga-ajụ ma onye ọcha kwana onye ọcha nwa bekee ọ ga-ebịa za Nwankwọ amagwa nke weziokwu nne na nna m sefụ ka m atụlere masị ele ihe nwa bekee ngwa Antoni masị m ajụ m ọnwa m ajụ sị nwa bekee o nwere ike ịbịa na-abịa wuru otu ahụ Igbo ma wụ Ifeanyị Chukwu ma wụ Chukwuemeka ma even Chukwuemeka ụmụ ahụ ndị awa ahụ chọọchị they came as a result of church traditional ahụ ha ndị Igbo ezigbo aha ndị Igbo ihe ga-anụwa ji akọ Uchendụ Nwankwọ Nworie ịghọtala so ihe anyị na-eme ọnwụ na a ga-abịa ebu ọrụ ndị bekee ha sa need sensitization ekwesịrị ịkpọpụta uche ndị anyị ma anyị agaghachi azụ na ntọala otu ihe ndị be anyị kwesịrị ịdị ọnwụ na-emepe eme asụsụ anyị ya wụrụ ihe toro eto ị ga-eji nwa asụsụ anyị kụziere mmadụ ngalaba mathematics onye aghọta ya is a problem ọ nsogbu o nwere ihe ga na-akụzi nwatakịrị ọ gaghị aghọta ya n'asụsụ bekee gị were asụsụ Igbo tapịarịa ha kama na dacha dịrị ọma akwụkwọ mana gị na-asụ oke bekee na-asụ ihe a ọwụghị onye ọbụla ga-aghọta ya so kwesịrị ịma ka asụsụ anyị too eto ọwụ oke n'ọrụ dịrị ma ndị gọọmenti ma otu dị iche iche otu jikọrọ ndị Igbo dị iche iche ọhaneze njikọ Igbo nke akpọrọ Igbo Union and otu ndị ọzọ dị iche iche abịa ime meeting abịa ime nzukọ ewere asụsụ Igbo tapịa ihe ọbụla ga-atapịa nga ọrụ na mebi aka na-achị ebe aha chọrọ ka amata ihe unu na-eme unu enwezi interpreter onye ntapịa ga-akọwa ya n'asụsụ bekee
yedo onye ọwụla anya ọ ya ihe m si mekwuo asụsụ anyị ekwesịrị ichekwa ya ma ahụ anyị ga-alaghachi na ntọala ama m ihe m riterele ịza ahụ nwa bekee ịgwa gị kewa eziokwu onwe ha bụ ụzọ meperele m oh yes ma wụrụ ndị bekee onye India onye Japan onwe ha ihe mere ya za Antony ọ ga-asa ahụ ndị be ha Vignesia onye Paki ga-asa ahụ ndị be ha onye Japan ga-asa ahụ ndị obodo ha ndị a niile na-aga n'ihu ịga Japan taa agụmakwụkwọ ha gwụ n'asụsụ Japan and ha emeghe ihe siri ike na mba ụwa yes ime asụsụ gị ya eto nwayọọ na-aga mba ụwa na-emepere gị ụzọ mba ụwa ga-akarị akwere gị okwu n'ihi na ị bịaghị ịghọrị onwe gị ịgwụrụ onwe gị eziokwu ịgwụrụ onwe gị ka ewe eziokwu ị bịaghị na-aghọ aghụghọ ịchọrọ ịdị ka nwa bekee ga-ele ahụ nne gị na nna gị gụrụ gị hafụ ya na ị ga-awụ anaghị egbe Habat ọ ga-ịzaghasị Trump mana iwu onye ojii anụ ahụ gị ga-atụ gị agọ ụcha gị ga-atụ gị agọ ịghọtara ya wụrụ ya nna m ọhịa m sị ma ekwuo na isiokwu eji ya dịkwa gị na ịgbalị ala Chukwu gọzie gị ọ bụghị n'ụbọchị taa ka anyị na-eme mkparịta ụka mana anabatara m gị nabatakwa onye nke mbụ na onye nke a na-abata ugbu a n'ihi isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ndewo ancestor na-achọ ịbata ancestor Eko daalụ na ya dere gị na mma. No, I like the topic. All the two inviting, all the two good because onye megere ntasịrị ndị ya na chinta sisi na ọkpa ga-eweza anụzi n'ihe nwanne nwoke kwuru ịma akụkọ na-ebute akụkọ ọ wee ebe a ka the tap root of our unity ga-ebidokwa by recognizing all these things, by not letting our people know that foreign religion did us the highest harm, because harm are heavily high where they invaded us, invaded people to conquer people. Before they went back and come to introduce their mental slavery now, but call this religion of 18. So one Jishike, in na Chegura Adanamba, I bruiser, the Gonotu, charity begins at home before I knock doors or sin neafe. Okay. Alright, Dalon ndị batara kwuo okwu ụka na-asa anya na ancestor Eko Chukwu gọzie unu. Maazị ụka na-asa anya rụtụrụ aka n'otu ihe m chefuru ikwu gbasara unu cheta na isiokwu anyị ka na-amụta bụ isiokwu nke pụtara na ajụjụ ọnụ gbara otu ọka nkụzi anyị Prọfesọ Mba n'ihe gbasara ọdịdị Igbo n'ụbọchị taa. Yes, Nkinsili wee na-ekwu okwu sị na n'Igbo n'ọkụchim na-enwe ihe na-eme ya. Igbo nọ n'ụzọ ziri ezi na ihe kwesịrị na-ekwu okwu na Igbo kwụrụ chim na anyị hapụ ị na-ekwu na Igbo na anwụ anwụ ya nwa ka anyị na-eleba anya taa. We have been talking about the conversation that emanated from YouTube of an interview with Professor Mba, where he was saying that Igbo language is standing strong, that we shouldn't fear. Now, we are bringing this to question, really, to looking at the practical things. Anyị nwere ike ikwu n'eziokwu na Igbo kwụrụ chim? Anyị nwere ike ikwu n'eziokwu na asụsụ anyị kwụrụ n'ụkwụ ya abụọ? Nwanne anyị nwoke ụka na-asa anyị rụtụrụ aka na ihe na-eme na Naịjirịa ugbu a nke na mgbe gara aga ewepụziela ihe gbasara onye ọbụla inwe mmasị ile asụsụ ya n'ule. Nigerian government policy, changed the mother tongue policy that in education that have been there for several years now. Now, giving people the opportunity, giving people the chance to choose not to do any of their indigenous languages in the senior secondary certificate exam.
which is a terrible move. People will not really raise any alarm. People will say, oh, okay, if there's a people that policy will affect most, it is going to be Igbo people. Already we have messed up everything that we can think of that could hold our language strong. They will cross. Victor said there's a website called Umkowoku. It has helped me a lot in my Igbo learning. Yes, I know about Umkowoku, Victor. Igbo language is in the ICU unit of Language Hospital. Beatrice is saying that. Now, let's go back. I got China. Here, one night, work you can assign a rutraka. Ihe ọ pụtara bụ taa nwa afọ Igbo ga-agụcha primary school banye na nke mahadum nke ọbụla ọ chọrọ ego na-amụ ihe ọbụla gbasara Igbo. Oh God, I don't know why we are not raising alarm. Amam ihe mere na ya naghị eti mkpu n'oke olu. Sekufos, ndewo, thanks for the medal. I don't know why we are not really losing sleep. Ihe ọ pụtara bụ na nwa afọ Igbo ga-agacha primary school taa. Ọ gaghị amụ ihe ọbụla gbasara Igbo ma ọ chọọ. Ọ ga-asị na agaghị m amụ Igbo, agaghị m ile na WAEC. Mana nwa afọ Igbo iwu ga-emegide ya na ọ ga-agaferịrị n'ule asụsụ Bekee. An Igbo born must take English in SSCE to pass. Must pass English in JAM to get into the university. But Igbo, no. Is it not concerning? So do you now see why I say we live other people's story? We live other people's history. We live other people's identity since colonialism. How can we neglect all these facts and turn back and say, because thesis is written in Igbo language in the university, because so and so professor or doctor is doing, writing literature in Igbo, and we are now using that as a yardstick to say Igbo language is alive? Why? How can we do that? Cross Ndewo, thanks for sharing the live. Keruza geji leghara ihe ndị a niile anya. Kamgbe anyị mechara ọzụzụ ejigbo eje ebe n'afọ gara aga. That mandatory writing of Igbo in school exams, sometimes is the only thing making students put interest in all, even if it's for a pass mark. Now it is gone. It is gone. Some of us, in the past, in my primary school, Imagine that when you were in school, that Igbo language was not, emphasized as a language you could learn. Yoketia, how are you? Okay? How can we neglect all that quantum of facts and evidence that suggests that Igbo is going in the wrong direction, and we turn around to say that the Igbo language is standing strong? How can we? Are we that blind? Are we that ignorant? Are you not seeing it? Igbo say na ihe gbara aka ejinyele anaghị ejinyele. Anyị na ha abịala na mmechi nke ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. And my intention is to raise the consciousness of you and me. Ihe m bụ n'uche na-enye nkuzi a taa bụ ịkpali mmụọ anyị to bring our consciousness to that alert mode. Ịma mgbe ọ na-awụ ịnụ alarm, onye ọbụla ilegharịa, onye ọbụla ibilie, onye ọbụla megharịa ahụ. That is what Igbo language needs. There is an alarm that UNESCO has raised
on our behalf. Anyị nọ na-emere njem, anyị nọ na-agagharị, na-achụrụ ego, na-amụ ụmụ, na-azụ ụmụ anyị, removing Igbo by the day from our daily experience. Ndụ anyị ka anyị na-ebi taa, ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya bụ ọgbọ na anyị na-eme ihe niile anyị na-eme na-ewezuga Igbo nwayọ nwayọ na ndụ anyị. Yet we are Igbo people. The evidence on ground, it is my opinion in this class that the evidence on ground does not support the position of our professor in the interview that he was granted, that he was standing strong. Dịka nwanne anyị nwoke Ọkanasaya kwutetụrụ, lee otu dịka otu ọhaneze ndị Igbo na ọtụtụ otu ndị ọzọ na-anọchite anya ndị Igbo n'ebe niile na mba ụwa niile dị iche iche, ole n'ime ha na-eji Igbo eme nzukọ? No. Ọ na Zoom, ọ na nke a na-eme na mmadụ. How many Igbo socio-cultural group conduct their meeting in Igbo language? No. Lee ndị ahụ niile mejupụtara otu ndị a niile, baa na ezinụlọ ha niile dị iche iche, ole n'ime ha ka ụmụ ha na-asụ Igbo, na-aghọta Igbo, nwere ike ịgụ Igbo? Your guess is as good as mine. The practical evidence on ground abounds and suggests that Igbo is heading in a very wrong direction. The scientific data, some of which I've read out here, is suggesting that Igbo is heading in a wrong direction. UNESCO's prediction is suggesting that Igbo is heading in the wrong direction. How can we neglect that? How can we neglect all of that? Kedu ka anyị nwere ike isi leghara ya anya, wee tụgharịa, wee na-agwa onwe anyị asị naanị ihe na mmadụ nwere ike o dere akwụkwọ n'Igbo, naanị na mmadụ mahadum a n'ebe a, ọka nkụzi ya n'ebe edela akwụkwọ n'Igbo, nwa akwụkwọ n'ebe o dere thesis ya n'Igbo, nke aza agara mee ihe nkiri taa agbara ya ikwuru ya n'Igbo. We are a people struggling to keep our language alive. The earlier we know that, the better for us. We are a people struggling to keep our identity alive. Our identity is an endangered species. And the more we get to the consciousness that everybody is needed to do this, and we have to do this in all possible ways. Professor Otoraka, yes, technology nke eji na-eme ihe gbasara amụmamụ ugbu a na-enyere anyị aka. Ọ na ha abịala ụfọdụ ndị na-emepụta ihe dịka anyị mepụtara Omenka app. Ọ bụrụ na ị nwetapụ Omenka app na ekwentị gị, ohere dịrị gị, go to your Play Store and Apple Store and download Omenka app. Otu n'ime ihe anyị na-achọ imejupụta na Omenka app bụ iweta mmụta amụmamụ. Ndị mmadụ nwere ike ijizi app ahụ wee mụọ Igbo. Nke a bụ ihe anyị nwere ike imenwu iji nye aka. Ndị na-atụgharị okwu bekee na Igbo na-agba mbọ. Ndị na-eme ya ji teknọlọji na-emepụta ya dịka prọfesọ kwuru na bank ugbu a enweziri Igbo na ihe ndị a niile. Yes. But how many of that will translate into the practical use of Igbo language by Igbo people in their daily lives? Ole n'ime ihe ndị a na-enyere Igbo aka ịsụ Igbo, ịgụ Igbo, ide Igbo, dezie ya, gụzie ya, sụzie ya. I have been teaching Igbo language in the community for the past 6 years. I teach young people, our children, my children and other children, who are born in several different places of Nigeria,
and overseas. I know the struggle. And what you do not know is we are getting to the point of rejection. We are getting to the point where our children are rejecting the language and say, what do you need Igbo for? We're getting to the point where our children say, I don't like this Igbo of a thing. You know why? They have no reason to accept it. And when you for hanging, they can do without Igbo. When a person sees they can do without a thing, they can as well do without it. Abuna ihe nke ndụ ihe gbasara ndụ bụ ihe na-ele ya sị kiri ihe m ji eme nwere n'ụwa m taa nwere nri ndị m na-anaghị eri agaghị m eri ya because onwe ihe m ji ha eme ha agaghị eme ka m tokwuo ogologo maọbụ bụkwa ibu maọbụ maa mma maọbụ tinye m ihe ọbụla onwe ihe ha ga-enye m n'ahụ. I choose not to eat them so I can live all my life without them. You can't make me to do because I don't need it, right? I didn't grow up doing hey, that's how one Igbo professor I met was speaking of her children's exploits. Just one question muted her with style. The question was, which of your children is actively engaged in anything Igbo? I hope computer scientists. Our children are engineers. Ụmụanyị na-efe n'elu. Ụmụanyị na-arụpụta moto. Ihe niile nke anyị na-eme. Ụmụanyị were pastors in all different churches. My church in the Yoruba ma nke ndị Wasa. Ụmụanyị were the best of anything and everything, but not in our language. Anyị pasitara ihe niile, mana anyị dara na ihe gbasara asụsụ anyị. Commander, o nwere ihe chọrọ ịgwa anyị dịka anyị na-emechi n'ime ihe niile nke ndụ ndị Igbo gbara first. Commander, Yes, my brother. Udo dịrịkwa gị. adịrị gị nna m. Agazie, ana m ege ihe ị na-ekwu. Okwu gị anọ. Yes, ọ bụ ihe buru uru because this topic I teach again na ikuzi again na enwere mgbe m discussed ya with one of our sister na TikTok ya about 3 to 4 months ago. Ya ihe gbasara asụsụ Igbo n'ala na maka enwere program m mere na Belgium under UNESCO Language Code and Culture. State kwuru there na yes asụsụ Igbo so na one of the language gaga in extinct in the next 50 years. So we discuss about it. We make research ihe gbasara ya ga Erika na 2017 ka ogene ka ọhanaeze ndị Igbo na our traditional leaders tigron n'okwu ihe gbasara ya. But among how serious had the ima our political leaders such an cause of this problem, and none of them cares about it because majority of Omohana gas school abroad, and our traditional rulers also are part of the problem. Ebe obodo ibe ebe anyị nọcha, part of ndị niile nọ ebe ha nọ na-asụ language. Ma ị naghị asụ ala ha, I don't think ọ gara onye ahụ. Ma afọzi anyị wa na onwe anyị nwere very asụsụ mụrụ nwa na-atọ ka mmanụ aṅụ. So my brother, I'm here first time me again at this TikTok. I hope you will keep it up because I got like Ecuador even to the extent he take ya to more, but she channel lawyer to all those our governors. Ka we came here mandatory because they lose raso so ha nda he nweze he
ihe ha wụ ọ wụ ihe jigbote ihe ịgba anya mmiri ụkwana ihe Nigeria na ndị Britain tigara anyị n'ime ya. So Jishike, my brother, the thing is dabra daba. Ana m asụ, ana m agụ, ana m ede. So but ọbụghị ụta nke ọrịa ụmụnne m. So even ndị Hausa na ndị Yoruba ka wụ mma because sometimes ha ga-achatị n'ụmụ ihe dị ka Facebook ma ọ bụ ihe ha na-eji asụsụ ha dị, but our people of aga aghọta 1% or even half ihe nwere ike ịbịa ji achat ya. Ndị ga-ede ede ga-ajọs dee ya na nkenke. So my brother Jishike, ihe a ga program gị mara mma. I hope our people ga-abịa ịkwado gị gee ntị because ihe a na-achọ n'onwe ebe a na-agbasa ga ma ebe a ga-akọwa ọnụ, which is not ihe eji mara ndị Igbo. So ya rekwa gị mma, my brother Jishike. Ya dịrị gị Chukwu gọzie. O nwere ihe imetụrụ ọnụ m chọrọ itinyekwu ọnụ bụ ihe m na-akụzikwana m kwenyere. Kọmanda na-akọwa na ndị ọchịchị anyị so, ndị eze anyị na ndị traditional ruler anyị so na-enye anyị nsogbu a na-eme anyị, nke m kwenyere n'ime ya. Mana ihe ọzọ m na-ajụ onwe m bụ ma ndị ọchịchị anyị nwa ndị si ha na-achị anyị na ogo nke politics ma ndị nke eze anyị, gịnị ka ha bụ tupu ha abụrụ ihe ha bụ taa? Mbụ, ha bụ ụmụafọ Igbo. Abụọ, ha bụ ndị nne na nna. They were first Igbo, first parents before they became whatever they are today. Amaghị m enwele otu onye wezga n'ogo local gọọmenti ọ gịnị nwere ike inweta onye nọ n'ọchịchị politics na-alụbeghị nwaanyị. From governors gaa n'elu gawa, most people are first parents. They were first parents before they became, or at least husbands. If they have not gotten biological children, maybe they have gotten adopted children. Ihe m na-akọwa wee bụrụ ma n'ogo ndị na-achị achị ma n'ogo ndị eze anyị ha niile bụ ụmụafọ Igbo. Ihe ọbụla ha mere n'ọchịchị ha mecha ha rituo, ọchịchị anaghị eso ha, they still remain Igbo. They can't remain governors. They can't remain legislatures. They will remain Igbo till they die. Igbo identity precedes every other identity any Igbo person has, including religious. And that is why this is so important. Nambo Christian today. I was first Igbo before I became a Christian. Nambo Muslim today. I was first Igbo. The day I was born Igbo. I wasn't born with Christianity in my head. Why should we throw our natural identity for any other identity? Can you hear me? I get that tofu. Ndi chukwu mere ka anyị bụrụ n'ihi ihe dịka a na-asị na mmadụ tụfuru birthright ya dịka e kwuru na Bible because of pot of porridge. Ọ na-anaghị ka ndị ọcha dọkpụrụ n'agha. Ọ naanị anyị. Can't we get back to the basics and ask ourselves basic questions? Kedu ihe ọhaneze ndị Igbo ga-eji enwe meeting agaghị asị Igbo nọ ya? Kedu ihe otu niile dị iche iche bụ ndị otu, and anyị maka esi ehiwe otu cultural groups? We know it very well. Everywhere we go to, we are a very cultural people. We have very deep and prestigious cultural, manifestation. We show it off, except in our language. But it is the language that sustains all of those culture. Opera na migiri Ishago ta yigidi road at the next generation. Ta I na bu Ishago. What of tomorrow? And what's the name? Igbo name for the Ishago. Have you not known that the word Calypso came from an Igbo and Ibibio language? Kaiso. Have you not seen how many generations that it has taken
for the word to change from Igbo and Ibibio and it became English. Calypso. Kaiso. It might sound like, oh, it's remote. Oh, 50 years. 50 years is the next generation. It is the next generation. When I'm no longer here, would my children speak Igbo to their children? Kedu ụdị Igbo nwa m ga-asụrụ nwa ya? Kedu Igbo nwa m ga-asụrụ ụmụ ya? Are you not seeing it? When 4, 5, 6 out of 10 of us are living abroad, are living outside of Igbo land, and our children are growing up not learning, speaking, reading, and writing our language. Umunna, menu kam wata ka ọ ga-esi bụrụ ihe ga-adịgide Igbo happy. When there's no name, Igbo name for the things we use today that we know. When you go, I'm saying one, because the word oko is no longer used in the common Igbo today in the metropolitan, right? When you come to a village in Nasi, when you came at oko. Ta mwaya na muzimwa ne anaha no mbede anaghị etu uri nwanyị mụọ nwa na ụlọ ọgwụ ndị ọcha ugbu ahụ mụpụrụ nwenye ice cream otere brownie otere ice cream gbakọrịa nonsense niile rie yoji na-enye nwa ya ara. Mana ala Igbo enwere mmiri ọkụ a na-aṅụ a na-agha mmiri ọkụ a na-eji enye nwaanyị mụrụ nwa ka ara ya na-agbapụta. Enwere ọmụgwọ. Today these names you see them, our Igbo children are questioning the meanings. Even Ebanku, Elonwai. These are concepts that are going. By the time there's no other person to tell the young people what these things mean, they go. How happy? You know what? I need na go Bible go trambe Pharaoh na amaghị Jesus, Pharaoh na amaghị Moses amụrụ ya. O mere n'anya Moses. It's just all about one generation to the other. Dike ihe go pụtara kwuru ewe na-akọwasị when a people who were monolingual became bilingual by virtue of whatever may have happened to them. In our own case, colonialism happened to us, right? And there is a gradual decrease in the use of those people's language. That's all it takes. Then the next generation will become a people who will stop using that language. Yes. Ọtụtụ ihe ndị Igbo ndị nna anyị ha maara ma ihe gbasara ka esi agwọ ọrịa ma ihe gbasara ọrịa n'onwe ha. There are those things we don't know again. In fact, the most will be ịmatagodi ya cheta ya ịkpọ aha ya sịgo na ihe gbasara ndị mmụọ ọ ikpere arụsị. Religion painted almost every concept we have in our language to become idolatry. Now we are battling our position in the country we are in, called Nigeria. We are battling if we are even first-class citizens. And then we go to every other place we are in the world, we are second-class citizens. Now, the system is doing everything possible to push us to be second-class citizens. What do we have left if we lose our language, our cultural identity? This is why we think that our professor does not have a strong position that we should support when matters of Igbo language vitality is concerned or is being spoken about today. It is our position in this class that it is not, the professor's position is not based on
factual evidence on the ground. Nke ikpeazụ m ga-eme ka anyị mara kamgbe dịka ọya ka m na chikwu tupu kọmanda abata kamgbe afọ gara aga anyị mere ọzụzụ nke anyị kpọrọ ọzụzụ ndị nkụzi n'ogo elementary na secondary, the first of its kind. Ndị nkụzi mere ka anyị mara na ruo na dịka anyị na-ekwu okwu taa, ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị nọ na ebe ime obodo anyị, village anyị, ebe anyị shipụta anaghịzi akụzi Igbo. I've been saying this in this class before. There's an evidence that some of the schools in our villages no longer offer Igbo, no longer have Igbo teachers. And one of the reasons is because there is not enough Igbo teachers. We don't have enough. The other reason, there's no interest. Already, there's no interest. When a parent, like a commander, is speaking first language a child is hearing is a foreign language. Oh. Neighbor among na go akwụkwọ nwa ya na-eto totu onwe ole afọ ole akpọla anyị ụlọ nwa ahụ nọ na village ugbu a na-eto mana ime ihe a na-asụrụ ya bekee. Nwa nọ n'obodo oyibo a na-asụrụ ya bekee, akpọla nwa ahụ ụlọ ka ọ ga mụtatụ ihe gbasara ala nna ya. Gịnị ka a na-asụrụ ya? Bekee. Ọbịa ogosi anyị vidio ebe nwa ya na ụmụnne ya na-eme mmekọrịta English in the village. Now who do us? That's the question. So, ka anyị mechara the conference, the workshop, anyị na ndị nkụzi na-emekọrịta ihe kamgbe ahụ. We have a set of teachers, over 100 of them, na-akụzi Igbo na secondary na primary. In fact, to tell you the truth, I started teaching this class since last year, not up to 1 year now. Ndị nkụzi ahụ ka anyị ji hiwe class a. Today, in each class that I teach, you can either have 1 or 2 or 3 Igbo teachers that attend this class. There are various reasons, okay? This class was primarily for ndị nkụzi na-akụzi Igbo. Until I found out there's zero interest in the teachers, and I had to let the class open to everybody. Amongst ndị nkụzi ndị na-akụzi Igbo na ogo secondary na primary, iweta 10 n'ime ha si ha dee otu ahịrịokwu n'Igbo, ma akpọpụta ahịrịokwu ahụ si ha dee ya. Aga m agwa gị nke ewe eziokwu, ihe ruru 7 nwere ike ha ga-edeta ahịrịokwu ahụ dezie ya ọfụma. Those that are teaching our children in the primary and secondary schools Igbo language, they themselves are not literate in the language. They do not know how to write Igbo. Amongst them, there are also parents. Some of them also believe that while they are growing. There's zero interest. So I got to go to a stage that we are looking at, oh, who knows, is it true or not? No, we are seeing the evidence that we have developed apathy towards our language. Very strong apathy. We need a turnaround. My every week class is not enough, even though I wish that all Igbo could come to my class on YouTube and TikTok every week to listen, and then we have interactions. Yanwa kaiji na achọ ndị dị njikere isonye n'ọrụ anyị ga-arụ iji gbaghachite Igbo. Anyị nwere Omenka app, which you can download from your app stores and play stores. Mana anyị nwere otu nke nọ na Telegram akpọrọ Igbo Action Group on Omenka Igbo Action Group on Telegram. Ichi isonye na ya, gaa na bio anyị nọ na TikTok. Ị ga-ahụ link ya. Meta ka ebe ahụ ọ ga-ebubata gị na the Action Group. Anyị ka nọ na-eche ka ọtụtụ ụmụafọ Igbo nwee ike ịbata, ka anyị nwee ike ịma ụzọ anyị ga-esi bido, ma ndị anyị nwere ike idepụrụ akwụkwọ, ma enyemaka anyị ga-enyere onwe anyị
mana n'ime ihe niile ndị a ihe a bụ ọrụ anyị kere si anyị ga-arụ na ndụ anyị ya. Igbo Literacy Project is a project for everyone. Inyere ụmụaka Igbo, ụmụafọ Igbo aka ka ha lọghachita. If it wasn't important for history to be sustained, for a people's race and species to be sustained, even the Bible we read in church wouldn't have been projecting it and promoting it. That's why I was telling the children of Israel those days, tell your children I did this, and they will have to go and lay rocks to show what God did for them. That we need to sustain in our language must still be sustained in English. Oputara na enwe ihe ndị anyị maara onye kere eluigwe n'ụwa kere ndị Igbo menyere anyị dịka ụmụafọ Igbo that anyị kwesịrị ichekwa. Guard it like we guard our lives, because it is one of the commandments we have as ndị Igbo. You must pass down what you have learned from your own parents, ancestors. You have a duty. Ọ bụrụ na ị gaghị echekwa nwa asụsụ gị wee mee ka ọ gafee n'aka nne gị na nna gị mee ụmụazị gị dịka onye nne na onye nna, ịdara ya. You are not worthy to be that parent that you are today if you cannot preserve your linguistic and cultural identity and pass it down to your children. At least try. Let it be that you failed. Your child is being starved of an identity. You're busy making money. You're living wherever you're living. You are occupying whatever position you may occupy. Your children are busy getting starved of their identity, linguistic and cultural identity. You are denying them of this. That's one of the fundamental things you can hand down to your children. This is what we say. Every week I am here, 5 p.m. Nigerian time. So everybody know all needs to choose in your class because Sorai na TikTok or Monday na Batana YouTube. I know it's a straightforward thing. So Yereno Ayaka, we are raising alarm. That's what we're trying to do. Let there be a change of attitude towards our language. Aijaka Igwasoswai. Let it not continue. So in the next class, I'm going to continue the topic of the 5 killers of Igbo language, and I had to pause that topic to address the professor's interview and possibly express our opinion in this class. Because I want to know nkuzi nke ụbọchị taa site na mgbe ọbụla isokata ị nwere ohere isi na ihe nọrọ abụ eziokwu, okay? You have an opportunity to challenge the class or our position. Emma, I'm bringing you in if you have something to tell us, and then we'll close for today. Emma, what do you have to tell us? Hello, I was just calling because I wanted to know what app it was. Okay, Omenka, Omenk. Currently, Omenka app is completely free on, for use on Play Store and Apple Store, and our children everywhere can use it. But in the next few months, we are structuring the lessons, so you can now subscribe for an Igbo lesson, and then I will be still teaching my class here to augment people's experience in the app. But right now, everything is free. You can start learning the words. You can start learning by the stories we document there. We are documenting hundreds of Igbo cultural stories. Inwe akụkọ, inwe any historical thing, any cultural thing that has to do with Igbo that you need to send to us. You are a researcher, a scholar, please send to us. Did you have anything else to say, Emma? No, and sorry. Is there like one dialect you're teaching, or yeah? Okay, I'm teaching what we call standard Igbo. Standard? Okay. Yes. So, and in my class, I do say, Emma, are you Igbo by identity? Yes.
And what is your Igbo name? Chioma. Chioma. Okay, Chioma Kamga. Okay. I believe, I suspect that you know Kedo Odemba, right? Yes. What else do you know? I understand Igbo, but I don't speak. Good. You are Hmm. not new here. You are one of those candidates that Yes. appear in class all the time, right? Good. And without digging deeper, I know that one of the reasons is because your parents did not introduce you to Igbo language, Yeah. right? Because you were born outside of Igbo land. That is a pattern that has become a trend. And Elma, you are an adult. You have found this class and maybe any other resource that may be available to you. You know what your responsibility is? Use this app, use any other resource, inculturate yourself. Okay. And for you to do this, it is not one time thing. It is not, oh, let me do it today. Oh, then no, it is something you must do religiously. You have to do it devotionally. You have to dedicate your life to reinculturating yourself. It's a journey. You're going to have to take this journey by yourself right now. We can only help. I can only help. Our app can only help. Any other resource can only help. But it is a decision you have to make for yourself to say, I am Igbo, Aham Chioma. It is not proper, it is not right that I can only understand some of my language. I cannot speak. Yeah. It wasn't my fault that I didn't speak from childhood, but now I'm an adult. I have to speak for myself. Is that okay? That's correct. Good. And then, whatever dialect that is closest to you, to your immediate environment, learn it. Yes, because the area I'm in, like most of our Igbo like children, they either don't know Igbo at all, but they understand. But I only know very few Igbo kids that speak it. Whatever dialect that you hear that is closest to you, learn it, learn that one. But the good thing about it is that if you are using these resources, you will also be introduced to the standard. So you have an opportunity to also learn the standard. Is that okay? Yes. It's just that like it's different dialects. Like with the standard one, is I'm not really familiar with that. I'm only familiar with Enugu dialect. Yes. Like I said, it is a process that you're going to get to understand when you get to that point. Now, if you are learning with the resources, you are going to be having a wider opportunity of beginning to know the standard, even though you hear what people speak around, which is Enugu. Now, Enugu is not too far away from the standard. Okay, part of Enugu dialect is also in the standard. But you begin to recognize some of the differences when you begin to learn. That's all. Right. Okay. But then come to the class. If there's something you would decide to do, I know you are in your day. I don't know if you're still a student or you're working. I know that, life things can make us not to be available, but then try. Even if you miss a class, go to our YouTube channel and get the video and listen to and watch. Is that okay? That's fine. Great. Thank you, Choma, and I will be All right. looking Thank forward you. to seeing you in subsequent classes, okay? All right. Bye. All right, bye-bye. All right, ụmụnne na ụmụnne m ka ọ dịnụ Chukwu do anyị ndụ anyị ga-ahụ na izu na-abịa abịa. At Okay, this point, Commander, gaa n'ihu. yeah, brother, achọrọ m ịjụ gị ma enwere anyway ụmụazị ntakịrị ji amụ ya because enwekwara m small children there. Enweburu onye m na-ekwuburu ịmụ ya the thing, but the person mechara fail online. The nnukwu 13 years. Although ka ahụ n'onwe ya mụ na ya amụgabụ ya, but mụ na mma ha awụghị ndị ọcha, so mụ na mma ha separately the thing there. Okay. Ihe m ga-agwa gị bụ na ihe gbasara klaasị ụmụazị ka anyị na-etinye na Omenka app.
Normally I got launch the kids section, the language lesson section in the app. So upon a phone, they can download the Omenka app right now. Yeah, And I'm on after tablet. so what you need to do is just to upgrade when the time comes. There's no subscription now, but when the classes are available, they will have to subscribe with a minimum amount of money to do an organized lesson. I want a kick session, I want a games, playing with words and all of those things. All of these things are being built as I'm speaking with you. The app is barely 1 year plus. Over the time, the research I make, there's a huge need for learning, like learning Igbo amongst Igbo sons and daughters. So, ihe na-akụzi ebe a just to create awareness, the raising of the consciousness of the Igbo people. My class is not intended to be one-on-one class. We also started putting on one-on-one class on our website. Some of you have seen it, but we have not really had many students because of people's time. The basic online class on the app-based class, so that you can learn according to your pace. So people, whenever you want to learn, you go ahead in the app, and then wherever you stop, you continue the next time. So we have kids session, we have adult section, we have all of those sections that will lead a person to becoming enculturated wherever they are. So that is one thing God will help us to achieve, and we would have said that we are proud of our work. But currently, I want to have on a phone, the 13-year-old can as well join the class here. I try to speak both Igbo and English to accommodate all of our young people. There's so many millions of young Igbo people who don't speak, who don't understand Igbo. It is alarming, it is crazy, it is concerning, it is disturbing. And so Chukwu genyere anyị aka. Okay, thank you very much. Ngwanu na jishike. Ngwanu ka ọ dị n'izu na-abịa abịa.